Welcome to your favorite show, Identities, Umhlobo, where we talk about everything that affects our lives. And we are finding ourselves within a pandemic where we are trying to maneuver. It's likely to be here with us. And so I do hope that you're taking care of yourself, your loved ones, you're keeping the distances that are required, you're wearing your masks is required of you. Today, we want to talk about a thorny issue, an exciting issue. A lot of misconceptions have been built around this issue. It is the issue of Lobola, but it is an issue within the marriage bill. So I have beautiful Danai. Danai, I told you I love the name Danai. Yes, it's cute. Thank you. So Danai, please introduce yourself. All right. My name is Danai Chirau. I'm a lawyer at Zimbabwe Women Lawyers Association, which offers free legal aid services to women. Yeah. Absolutely. So they're here to help us understand and unpack the new law, the law of the marriage bill. Actually, it's not yet a law. It's still in the process of being made into a law. We want to understand what inspired the process of there being a new law. Maybe you can take us quickly from the previous law to the first draft of this current bill and to the current draft. All right, thank you so much. And I like that you started off by explaining that this is proposed law. It's actually not yet law. Yeah. It only becomes law when the president signs off on it via, presidential assent. So the current marriage laws in Zimbabwe are still in existence until the president has signed off on it. The current law as it stands, we've got two types of marriages, the civil and the customary marriage. The civil marriage is just monogamous in nature. One person, one man marries one woman, while the customary is potentially polygamous. Under customary, it can either be a registered or an unregistered customary law. According to the current law. According to the current law. So all registered marriage, civil, customary, they've got protections at law that are offered to people, especially when they divorce, when they die, etc. But these same rights and protections are not afforded to people in unregistered customary law unions, which is one major issue which perpetuated the development of the marriages bill. Okay. So when you're starting to create a law, you have a memorandum of principles, right? And these principles are used to guiding the lawmaker. So this marriages bill is being made. Sorry, who creates the principles? Okay. So I take it the principle, whatever, is the draft. Yes, no, it's like, what is the reason why we're changing the law? Yeah. These are like reasons. So who's defining that? Okay, so it's the Ministry of Legal Justice and Parliamentary Affairs. They're the ones that are spearheading this process. But they don't work alone. They also go back and forth with the Parliament, starting with the National Assembly, finally to the Senate, and then the final say comes from the executive, being the president. Right. Okay. So one major issue is the fact that unregistered customary law unions do not have the same protections. The current laws are not equal. Bear in mind that our marriage laws were written during the colonial era. Right. The colonial era places civil marriages as being more important than customary marriages. Yet we are Africans here in Zimbabwe, so it had to be changed. But one of the things that really pushed this change is the 2013 constitution that we voted for via our referendum, which more than 3 million Zimbabweans voted and said, yes, we want these changes to be made to the constitution. So part of the changes that we asked for in the constitution include gender equality, protection of children against sexual exploitation, equality of rights of spouses. All these are the principles that are being used to formulate this law, because our current laws do not have that. We do not have property protections of our property rights. Children are allowed to be married. In terms of our customary law, there is no age group for when a girl can get married. In terms of our civil law, so is the new law bringing all that? So the new law is now giving us an age where a person can get married in line with the constitution, which says only people over the age of 18 can found a family. Yet our current law in the marriage Act, it says that a 16-year-old girl can get married. That is actually sexual exploitation of a girl child, something that has always been overlooked in our law. So what this marriages bill is doing is that it's bringing a lot of issues to the fore. The first thing is that it's harmonizing all our marriages so that they're all under one law and they have
equal protection at law. Secondly, it's looking at the issue of sexual exploitation of children, particularly girls, by criminalizing child marriages. So child marriages will be illegal, and people who enable child marriages are criminally liable and can be found guilty and imprisoned for 5 years. vataura chirungu gweta zviri kungoreva izvo kuti vaya vachange vachirodza vana vanga vajaira kurodza vana vadiki bill iri zviri kungodzi izvoni it's now illegal kana kuti zvaakutyora mutemo kurodza vana vari pasi pemakore 18 nevaya vanenge vachigara pasi vachirodza vana navo vanoenda kuchitokisa ndiri vanosungwa right. Yes. And then also another thing is it's protecting people's property rights, because up until now we didn't have a law that protects people's rights during the marriage. Most of our laws are talking about a death or when we decide to end the marriage. But now this marriages bill is saying we should protect rights during the marriage. And another thing, which is why we're here, is to talk about the Lobola issue. This marriages bill is not saying that Lobola is abolished. It's not removing Lobola from the conversation. If you look at the first draft of the marriages bill, which is read in relation to the amended one that came out on the 12th of May, it says that people who are getting married in terms of customary law, after having followed their customs and cultures, should register their marriages within 3 months. So it actually goes back to acknowledging that people have to go through their customs and cultures. What is now different in this law is that you no longer need to have Lobola. Sorry, you no longer need to show proof that Lobola was paid if you want to register a marriage. And it's a big thing because most Zimbabweans are in unregistered customary law unions. So for you to register a customary law union, it's a lot. For a woman, your guardian must be there. You know, to give consent, they must actually show that they are satisfied with the amount. And we know in Zimbabwe that Lobola is becoming a commercial process. So this law is saying if you want to register your marriages, you can. If you're going to get married in terms of customary law, it's looking at our customs as a people, but saying registration, you don't need to show us the amount paid. And you don't need to bring a guardian. You, as the consenting adults, can just go and register your marriage with your witnesses. Wow, you are hearing from the lawyers. They are saying that Lobola was never removed. It's still okay for you to go and pay your Lobola if you choose. But you can also say if you choose. If you choose to not go and pay Lobola, you can still go and get married. We're going to hear a little bit more about that and more issues in the bill. I know pane nyaya inetsa nyaya kuti munhu akarora in the civil marriage, can they also form another partnership with somebody else? Do not go away. Stay with us. We are back in a flash. All right. Inenangu, as a concerned citizen, I genuinely think that the clause within the marriage bill, Yakuti, people can now go and register as consenting adults. It's actually a good idea, because if you see how diluted the culture has become in terms of Lobola, you actually realize people are trying to profit here out of the whole process. Saka, now that people can consent as consenting adults, I think that's the way to go. I don't have a complaint. But I also think that we don't have to get rid of it, because we also need to take cognizance of maintaining and valuing our culture as Black people. So those are my parting words. Thank you. Welcome back to your favorite show, Identities, Umhlobo, where we are talking about the new marriage bill with many issues. Danai, please proceed. I need you to zero in on the issue of correction of the conceptions of the Lobola and any other issues that are coming out. One misconception that I want to address is people think that Section 40 was removed from the bill, which, yes, it's no longer called Section 40, but it's actually been moved to Section 41. The reason why it's moved to Section 41 is because in the amendment they introduced the capacity of people at embassies to be marriage officers. So now you can get married outside the country, you know, yes. So if you're in Scotland, you can actually get married at the embassy with your spouse under now Zimbabwean Section law. 41. Yes, so now it has to go down. So it's now under Section 41, which
speaks to the issue of civil partnerships. Okay. Yes, okay. All right. So section 41 is talking about civil partnerships, right? I think everybody recalls what civil partnerships are. This is this is in relation to people who are cohabiting. And the reason why section 40, now section 41, was created was to also protect the property rights of those people who've lived together for some time and have acquired property together. It's giving them the capacity to claim for property from each other should they have disagreements when their relationship ends. This all right, so let's, in Zimbabwe, and if you are married, you have laws, you go to divorce at the High Court, etc. Yes, cool, yes, you go and divorce each other, etc. But if you've just been living together, no Lobola was paid, you're just staying together as husband and wife. Sometimes people are just living together. Right. And this is the majority of Zimbabweans, you know. A lot of people are also just living together. Yes, and in terms of our law, an unregistered customary law union, which is the marriage that a lot of people are in, is not recognized as a marriage. So section 41 is actually looking at all those kinds of situations and saying, when your relationship ends, you can share property through the court, and this is how you do it. So, as I mentioned it's earlier, being proposed. Yes. Yeah. As I said earlier, reason what this law was to protect people's property rights, even if you're not married. As long as you acquire property together, you can now go to court and claim for your shares. But in including those unmarried people, this marriages bill is also including people who are in extramarital relationships, but they are living together on a genuine domestic basis. So it does not necessarily mean kuti munabva 1 month, agaenda 1 month, akutokwanisa kuclaima. The court has given a list yekuti unotarisa as a judge before you make a ruling kuti are these people staying together on a genuine domestic basis, etc, including kuti vano consent and all that. So what it proposed in section 40 subsection 5 was that if you are married in terms of a civil law, of the civil law, which is monogamous, but you decide to have a relationship with someone else, that person can claim for property that they have still claim. Yes, that they had together with that married person. So it's not like it was saying, and I will not claim a property in Mumbai house. No, it's saying in Makashanda, what you worked for, the two of you, you can share. We want to hear my citizens are really Danai. I want to thank you for coming on the show. Now I want to hear from PADARE. My citizens are really varumene madzimai kuti vakusvika muchiraire zvelobola izvozvo zvesection 41 yatadai kunzwai. Citizens, let's continue watching. So we continue this conversation, and I'm now joined by Mr. Memory Chindewere from PADARE. Toda kunzwa kuti varume vari kuti chii panyaya yelobola. Toda kunzwa isusu kuti panyaya the marriage bill altogether. Varume vari kuzvifunga vachizvitora sei. But not only varume, nemadzimai, because mubasa renyu munoshanda nemadzimai. Varume takatarisa nyaya yelobola. Nyaya yelobola kubva kwenguva yakareba isu sePADARE muhurukuro dzatiri kuita nevarume. Varume vari kuti mukati nyaya yelobola zvayakaita ndeyekuti iri kusapota varume nekuti panonoroorwa munhu paya murume ari kuchaja. Mukatarisa zvese zviri kuitwa, zvese zviri kuita murume ari kuchaja. Panonzi pachabviswa danga, pakuroora munhu panonzi pachabviswa mari yerusambo, pakuroorwa munhu panonzi pachabviswa mombe yeumai. Mombe yeumai zvekare inobviswa ine zita rekunzi imombe yeumai, asi iri kuenda kumusha kwakaberekwa mai, kwairi kunotambirwawo nehanzvadzi dzavo dziriko ndovanikadzi vemombe ivavavo, asi inenge ine zita rekuti mombe yeumai inoenda kumusha kwamai. So takatarisa nyaya iyoyi yazoita kuti zvive nedambudziko reyatinoti pachirungu violence against women, rekuti ari kuzonzi ndakakubvisira danga rangu remombe, ndakakuroora. Saka transactions dzelobola dziri kupedzisira dzaenda kunoafekta mudzimai, nekuti pakupedzisira achanzi izvo haundinyime bonde nekuti ndakakuroora, akuita bonde rekumanikidzwa.
akuita bonde rekumanikidzwa. Why? Nekuti pakabviswa lobola. Saka ndo dambudziko riri kuitika panyaya yelobola. Then toenda zvekare pakuitwa inonzi pachinhu commercialization yekuroora, kwekuti vanhu vari kuti pakuroora ipapa mwanasikana akuisirwa value, akaenda kuchikoro kusvika kuuniversity, akaenda kuchikoro kusvika kupoli, akaenda imhandara, pane kavalue kakuiswa ipapo. Kune chikonzero cheichochi, mwanasikana wangu ndiri kuda ma-US dollars, mwanasikana wangu ndiri kuda mari dziri pamusoro-soro. Nechikonzero ichocho zvakutoti panoabhuzwa mwanasikana uyu haasisina kwekutizira. Saka imimi tinoda takanangana nemutemo uri kugadzirwa uyu wemarriage bill. Muri kuti here imimi sevekupadare munofila kunge zvinenge zvakatonaka hazvo dei roora rabva, because tiri kuzoti mutemo wataurwa kunzi hausi kubvisa roora. Handiti zvangonzi zvanyore kuti munhu arikuda kunorejista muchato wake adini anokwanisa kumurejista, nyangwe vaya vaimboti roora havachakwanise kuridimanda. Saka building from that maybe mutibatire kuti saka zviri kurevei takanangana nemutemo wemamarriages uri kutorwa. Patsika dzedu roora kuumbanidza ukama, kubatanidza ukama pakati pevaroorerwa nevari kuuya kuzoroora. Saka kana mukatarisa kare roora raibviswa kunyange badza chairo. Badza rinosakura mumunda riyeri kuti munhu atoroora, kana kuti mukwasha aiuya otema mumunda maatezvara ari kuratidza kuappreciation yekuti ndiri kuroora. Saka sepadare mubhiu iri, position yedu sepadare mubhiu iri panyaya dzekuroora, hatisi kuti kuroora tiri kuwira nebhiru kuti kuroora hakuna kubviswa, kuroora kunofanira kunge kuripo, but we are appealing to men out there. Pavari kuzochaja roora ravo ngavasari commercialize, rekuti mwana anofila kunge akatengwa uye aroora wacho anofila kunge atenga. Saka ndo position yedu sepadare. But nini ipapo ndinoramba ndakamirira nyika inonzi Nyari. Ndakamirira Nyari. Tinoramba kuti hakuna mari nyange kanzi unza 50,000 nema-US pano haumbofa wakaisa amount value pamunhu, nyange chikanzi million chaiyo hazviti. Asi kundoona kunge vanhu zvatiri kuramba tichinzwa kunge vanhu vanotora advantage. Vanhu vakutora advantage yekuti kuita kunge vari kutengesa munhu, vamwe vari kuroora vacho vachiita kunge vari kutenga. Yeah, but at the end of the day saka munofungere so kuti maybe mutemo uri kuiswa kuti nyange usina roora unogona kuregista mberi, munofunga kuti uri kubvisa makasimba ikako here? Handioni mutemo uchibvisa kasimba ikako, but ndiri kuona mutemo uyu uri kuzama kurerutsira vanhu, nekuti ruzhinji rwemuzimbabwe tambonzwa kubva kugweta redu ranga riri pano, ruzhinji rwemuzimbabwe vari mu-unregistered customary law union ukluye. Saka mutemo uyu uda kuedza kuvarerutsira kuti vakwanise kunge vachikwanisa kuwana mapepa iwayo ekuti vange vari mudzimba dzavo. Saka mutemo takatarisa mutemo kuuya kwawo padanho iroro mutemo kwatiri wakatinakira. Ini ndozvandandiri kuti asi hausi kubvisa masimba. Ini ndiri kufunga kuti simba randandifunga kuti riri kubva munoziva kuti ndirive rekuti kavaya vanga vachiti kana usina kupedza kuroora hausi kuzotora mukadzi, kana kusina kudai hausi kutora mukadzi, tobva tati nekuti iwo takakuroora. Saka ndiri kufunga kuti uri kubvisa kachisimba kune vaiabhusa vaive vaiti kana musina kuti pamari yedu hamuende kunochata, kana tinoti asi tiri kudzoka. We'll come back and further discuss about this issue. What do you think? We really want to hear what the citizens are saying. Contact us on our social media platforms, on WhatsApp, Twitter, Facebook, even on Instagram, where they were not yet on TikTok, but maybe you'll find us soon. But do stay with us. We are taking a short break. Nyaya irora in fact ndoda kutotenda marriage bill because rakativonesa matambudziko anga tiri kusangana navo sevarume especially panyaya dzekubatirirwa, panyaya dzekuroora. Saka ndinofara kuti at least iri kupa mukana wekuti vanhu tikwanise kubhadhara roora but tisingazobatirirwe. Saka indozifarira nekuti harifaniri kubviswa, asi ngazvive zviri managed in such a way yekuti we need to maintain the relationship of two people.
Welcome back to your favorite show, where today we're talking about the amazing issue about the marriages bill, where we're talking about key contentious issues around the issue of Lobola. We heard that vane parents but masimba ndinofunga kuti atorwa ndevabereki vaya vaiti hamuchati kana tisina kudai vanhu vakunokwanisa kungonoita sei kunochata muchida musingade. Kusection 41 tikatarisa chekutanga nyaya yambotaurwa negweta redu nyaya ye-civil partnerships. Indinoona mutemo uyu idzi pfungwa dzangu idzi ndikuona mutemo uyu uchida kuedza kubatsira madzimai mamwe vasina kuwana mukana wekuroorwa vakagara havo nemurume aine kumwe kumba kwaanoenda asi vachigara naye, nekuti kune vana kumba ikoko, vana vanoda kuprotectwa nemutemo. Iye mudzimai anoda kuprotectwa nemutemo nekuti at the end of the day ane investment yaaisa in this relationship. Iye semudzimai ane investment yaaisa murelationship iyoyo. Mumwe akanyeperwa Nyari akaudzwa I'm not married. Otogara 2 years achinzi ina handina kuroora ndinoshandira kunze, ndiye munhu watiri kuti ari mucivil partnership. Saka mutemo ukasamuprotecta munhu iyeyi anozoprotectwa nani? Ini nepfungwa dzangu ndikuona kwatuita mutemo uyu ndo kwawakanga uchitarisa kunzi uedze kuadresa ikoko. Uri kuti chii? But manzwisisiro angu mutemo uyu ndokuti baba vakatora mabhegi vakabuda mumba vakaenda kunogara namainini vasina kuputsa muchato uya, vakaita zvavanoita vakarambana namainini. Kunzwisisa kwangu ndewekuti vanosheya zvavanga vachiita. Also dambudziko rimwe riripo zvekare nderekuti baba ava kana kumba kuye kwavakabuda vaine zvimwe zvavari kuita zvedevelopment zvakafanana nekuvaka imba. Vakavaka imba iyoyo vachishandisa zvekare maresources ari kubva kuna mainini. As long as mainini vaine proof yekuti imba iri kuvakirwa maikuru ndiniwo ndine changu chandakaisa ipapo, izvo zvinotoreva kuti namainini ivavo vanofanira kusheya imba yekwamaikuru. Zvobva zvadzokera kudambudziko regender based violence ratiri kuti mhirishonga ndopaakuchiuya makakatanwa ekuti vana vekudzimba mbiri idzi vaakunetsana, ivo madzimai ekudzimba mbiri idzi vaakunetsana pakuya violence against women yatanga tichitaura nezvayo iye. Saka tiri kuti isusu kuvarume mabuda kumba kwamabuda, gadzirisai nyaya dzemuchato wenyu, mopedza nyaya dzeikoko, maenda kwamaenda uko mochitanga nyaya dzeikoko, nekuti mukati uku muriko uku muri kushandisa maresources ekumba kwamainini kudevelopa kumba kwamakabva. Zvechokwadiwo mainini ivavo vanofanira kunge vachiclaima zvinhu zvekumba kwamakaita sei kwamuri kudevelopa, as long as mainini vaine proof kana kuti vaine zvinoratidza zvibatiso zvinoratidza kuti aiwa imba yakavakwa iyi ndakaisa 2 bags dzangu dzecement. Maonero angu enyaya yemarriage bill ndeyekuti rora is a cultural practice yatakabvira kare tichipractisa muAfrica. Asi tikatarisa macases egender based violence amwe achona aitokonzerwa nekunzi munhu anenge achiti ndakakubhadharira rora, saka it's pretty much like unenge wave a commodity. The marriage bill ndinoona senge iri kuti protecta sesociety, also ichadzikisa manumbers egender based violence ari kuitika mazuva ano. As memory from PADARE tikutaura nyaya the marriage bill ine contentious issues vaya vaifunga kuti avacharoore havachanobhadharirora zvinonzi aiwa zvinombonziregedzai zvanzi ichoice yenyu, asi zviri kungonzi hamuchatadziswe kuita sei kuregista muchato chatai. Kuri kunziwo futi section 41 iyi iri contentious, iri kunzi aiwa inogona kutozoshungurudza futi amai vaya vakambosiwamba aiwa ngatichengetedzei amai ava uchiri mutemo uri kutsvagurudzwa. Saka ndofunga vemutemo vanogadzirisa vari kuzvinzwa. Until next time, have a good one.